Part 1, unboxing the DJI MAVIC Fly More combo. Hi guys, this is Jezza from Home-Based Chronicles. Excited ako ngayon kasi dumating na yung package na in-order ng husband ko. Galing kay... Sign ko muna. DJI Official Store. I wonder what's inside. But first, let's check kung nakaseal ba talaga. Ano ba yung sabi dito? Wait. Sabi dito, from Jet Commerce, fragile, handle with care, no video equals no refund, no replacement. So sabi nila dito is, please take a video while opening your parcel. All sides of the parcel must be shown during the unboxing. If your order is incomplete or damaged, send a video to customercare@jetcommerce.com.ph. Ayan. So, nakikita nyo naman, sealed talaga siya. So, from this side muna, naka-plastic pa talaga, hindi pa siya naka-open. Tapos, dito naman na side, makikita nyo, naka-tape pa rin, hindi pa naka-open. Or from us. Okay. So, void if unsealed. So, yung gagawin natin is, i-open ko na muna to. Alright, so bago ko ito tastasin, ini-invite ko po kayong mag-subscribe sa channel namin. That's Home-Based Chronicles. So, make sure you subscribe, you like the videos, and also hit the notification bell. Huwag nyo rin kaming kalimutan, nasa Facebook at Instagram din kami, at nasa TikTok din kami. Nga pala, bago ko ito buksan, po-promote ko lang tong DJI OM4 ko. So, ito yung next na i-unbox ko after neto. Nakita nyo naman siguro yung unboxing ko ng DJI Osmo Mobile 3 Combo, tama? So, ilalagay ko yung link nitong Mobile 3 Combo. Tapos, sa baba, make sure you watch it. And after nito, ito naman yung next. So, abangan nyo. Okay, so tatastasin ko na. So, na-open na siya finally. So, tignan natin kung ano yung nasa loob. Nice! Okay. Tada! Anyway, wala siya naman to make sure. Hello! DJI MAVIC Mini Fly Combo. So, what's in the box? Sandali ha. I-adore ko lang. First time ko kasi namin na magkaroon nito. So, what's in the box? It's one Mavic Mini, one remote controller, 3 intelligent flight battery, 3 pairs of spare propellers, 2 micro USB cable, 1 Gimbal Protector, 1 RC cable, micro USB connector yan, 1 RC cable USB-C connector, tsaka 1 RC cable lightning connector, 1 pair of control sticks, 18 spare screw, 1 screwdriver, 1 360-degree propeller guard, 1 two-way charging hub, 1 DJI 18 watts USB charger, at saka 1 carrying bag.
So, i-check natin lahat sa loob kung andun ba talaga yung lahat. And then, pag-usapan natin kung ano-ano yung mga nasa loob ng box. Okay? Again, ito yung Mavic Mini Fly More Combo. So, combo ito. Iba din yung ano lang, Mavic Mini. Okay. So, ano to? First, kunin natin yung... Oh, wow! Ayun, may ganito yung DJI Mobile 3 ko kasi combo din yun eh. At ang favorite ng lahat. Really, nigga? Anyway, yun na yung lahat. Balik ka na. So, that's it. Right. So, yung sabi dito, one carrying bag. So, ito na yung carrying bag niya. Na may markang DJI MAVIC. Siyempre, kayo yung unang makakakita. This is how it looks like straight from the bag. Shut up and take my money. Okay. So, ito na yung one Mavic Mini. Ito na yun siya. At saka sa paligid naman niya, may mga instructions how to unfold the front arms, unfold the rear arms, at saka charge to activate the battery. So, around it, may mga instructions naman. And this is how it looks like on the front. Please remove the gimbal protector before taking off. Okay? Andito rin naman, may stickers dito kung paano siya i-operate. Charging hub. So, ititest natin yung charging hub niya at saka yung tatlong batteries. So, naka-insert na yung tatlong batteries dito. Ayan. At saka yung process ng pag-charge niya is kung sino yung may pinakamataas na level ng battery, siya yung mauuna na i-full charge. Tapos, susunod naman tong other two according sa power levels nila. So, wag kayong magugulat na isa lang yung nagta-charge muna. Ganyan talaga yung sequence of charging niya. Ayan. So, may free siya na dalawang micro USB. Ito. Micro USB. Tsaka, may isang RC cable na micro USB connector. Ito yung tatlong connector. Ito yung RC cable for micro USB. Ito naman yung RC cable para sa mga Type-C na USB connector. At ito naman is yung sa Lightning connector, yung sa mga Apple devices. Ayan. Tsaka ito, what's this? Tada! Ito naman is remote control. Ito.
Ayan. So, itry naman natin i-charge yung remote control ng DJI MAVIC Mini. So, ganito siya pag mag-charge. Umiilaw yung mga indicator lights niya. Ito yung navigation buttons niya. Tapos, dito mo ilalagay yung phone. Ipupull mo lang yan. At ipupull mo lang din yung antennas niya. What are these? 3 pairs of spare propeller. Ayan. Okay. Ito yung DJI adapter. Mabigat. I think these are the batteries. 3 spare batteries. 3 spare batteries, and every battery lasts for 30 minutes. Pinaka-importante. Warranty information. Now, 64 gig na memory card. At saka ito naman yung propeller guard. So far, complete naman yung naipadala sa amin sa Mavic Mini Fly More combo. Pag-usapan naman natin kung magkano namin ito nabili. Okay, so ang original price nito is 26,499. Okay? Now, nag-markdown si DJI, kaya naging 21,990 na lang. And the best part is, nagbigay sa Shopee ng 2,000 pesos na voucher. So, na-markdown ulit. Now, nung chinek out na namin yung product sa Shopee, is nagbigay ulit si DJI ng 500 pesos na voucher. So, yung total price na in-apply na lahat ng markdown, lahat ng vouchers na tatanggap namin is 19,490 na lang. Imagine that! So, in total, yung discount na nakuha namin from DJI and from Shopee, salamat Shopee, 7,009 pesos. Napakalaking discount na yon. Oo nga pala, bago ko makalimutan, so i-promote ko na rin yung Shopback kasi doon kami dumadaan bago kami mag-purchase sa Shopee o sa Lazada. Bali, i-click lang namin yung Shopback, isi-search yung Shopee, and then mararoute kami doon. The good thing is, kung sa Shopback kasi kami dumadaan, is may mga cashback kaming nare-receive kung nagpo-purchase kami sa Shopee. So, ilalagay ko yung link below para kayo din maka-receive din kayo ng cashback sa mga purchases nyo. At sa Shopee naman, maglalagay din ako ng code below to get 100 pesos off of your purchase. At saka, nung binili namin tong Mavic, is nagkaroon din kami ng 1,000 Shopee coins. So again, this is Jezza from Home-Based Chronicles. If you were happy with the video, please click on subscribe and the like button. At saka, huwag kalimutan i-press yung notification bell. Available din kami sa Facebook, Instagram, at TikTok.